Yes, sir. Okay, Alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. I welcome you all to this session on modern evaluation techniques. And it's a very interesting topic for me personally because I'm interacting with a lot of teachers here. So it would be very helpful if we have this as a bit of an interactive session because there's a lot of things that I would be wanting to hear from you as teachers, as people on the ground, people interacting with the students on a day-to-day basis. There are a lot of inputs that I would also seek from the audience here. So I'd appreciate if the session is interactive. That's why today I don't even have a PowerPoint or a presentation because it's more of interaction and discussion so that we understand each other and try to improve. So to set the context, I would like to understand from this esteemed group of teachers, why do we evaluate students? Students நம்ம ஏன் evaluate பண்ணறோம் இல்லை ஏன் பண்ணணும்? ரெண்டு வேற வேற question. ஏன் பண்ணறோம் ஏன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டுமே கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா we can go to the techniques and what is modern, what is recent, all of that. What is the need for evaluating students? Mashallah, நிறைய teachers இருக்கிறீங்க. You'll have a lot of answers. To know the learning stage, learning level of the students. Okay, that is one, to know the learning stage of the students. Okay. Okay. That's the only purpose? Testing of their knowledge. Testing of their knowledge. Okay, okay. Where? At least two more answers and then we'll get going, inshallah. Accordingly, we can plan our remediation. Excellent, excellent. So one of the key things that we as teachers and educators should understand is evaluation and assessment is not only for the students, it is also for us to do the course correction, to do the fine tuning, to do the adjustments, to replan our delivery and all of that, right? So when we assess or evaluate, on one side, we are trying to understand what the student has learned, how much he remembers, how much he recalls, how much he is able to apply and remember concepts, all of that. On the other side, it is also a reflection of how well we have communicated, how well we have imparted and delivered the content or the curriculum to the student. So in the rendume we have to take it side by side. So it's not only for the student, it is also for our own selves. So first நம்ம வந்து evaluation சொன்ன உடனே பாஸ் ஃபெயிலு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க்ன்ற அந்த கான்செப்ட் விட்டு வெளில வந்துடணும். We have to come out of that concept. இவன் டாப்பர், இவன் வந்து வீக், இவன் ஸ்லோ லேர்னர், இவன் வந்து ஆவரேஜ் லேர்னர் அப்படின்ட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தே நம்ம வந்து அசஸ் பண்றதை விட it is also a statement or it's also a reflection of the efficiency and effectiveness of our own delivery pattern. நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்ல எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்கோம், அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி டெலிவர் பண்றோம், நம்ம சப்ஜெக்ட் நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், all of that is also an outcome or a byproduct of evaluation. So that is something that we have to understand, number one. Number two, very importantly, if you look at the past 4 to 5 years, I am again asking for data. In your schools, have we failed a single student? யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிரேட் 6ல இருந்தா அடுத்த வருஷம் கிரேட் 6 ரிப்பீட் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது ஃபெயில் பண்ணிருக்கோமா? No, sir. பண்ண முடியுமா? No. No. So as per regulation also, we cannot prevent a child from going to the next grade. முதல்ல இருந்து தேர்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, ஃபிஃப்த்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, சிக்ஸ்த்ல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, ரிப்பீட் பண்ணாங்க, மறுபடியும் ஒரே கிளாஸ்ல வந்து 3 வாட்டி படிச்சாங்க. அதெல்லாம் நம்ம படிச்ச காலத்துல வந்து கேட்டிருக்கோம் 90sல. அது மாதிரி வந்து we had something called a detainment, debarment. The child has not been promoted. The child has failed in the annual exams and has to repeat grade 6 again, grade 7 again, grade 4 again. ஒரு காலத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனுவல் எக்ஸாம்லயும் ஃபெயில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And the child had to repeat along with the other batch. So அண்ணன் தம்பி சேர்த்து ஒரே கிளாஸ்ல உட்கார்ந்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா?
சீனியராக இருந்திருப்பாங்க, ஃபெயிலாக இருப்பாங்க, மறுபடியும் உட்காந்து தம்பியோட உட்காந்து அண்ணனை படிப்பான், இல்லை அக்காவோட உட்காந்து தங்கச்சியோட உட்காந்து அக்காவை படிப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நடந்துச்சு. பட் ஆஃப் லேட் we have been given the regulatory policy that we cannot debar a child from proceeding to the next class. ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் வச்சு தான் அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போவாங்க அப்படின்ற உத்தரவாதம் கிடையாது. மேக்ஸிமம் வாட் ஸ்கூல் டஸ் இஸ் we do not have admission in the next grade, we cannot retain him in our school அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா போதும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறோம், நீங்க வேற எங்கேயா போய் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறோம். தவிர we cannot detain the child. Even in the TC we cannot withhold the admission or the promotion to the next grade. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேட் 6ல ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறாங்க, எதுவுமே தெரியலனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், ப்ரொமோட்டட் டு கிரேட் 7 சொல்லிட்டு முதல்ல நம்ம ஸ்கூலை விட்டு எக்ஸிட் ஆனா போதும்னு சொல்லிட்டு நம்ம we try to relieve ourselves and we try to relieve the child, let them go and seek admission elsewhere சொல்லிட்டு நம்ம முதல்ல என்ன பண்றோம், அனுப்பி விட்டுருவோம். அதெல்லாம் I mean that is the maximum that schools can do in this era where detainment and debarment from promotion is no longer an option. அப்படி இருக்கும் பொழுது annual exam, half yearly exam, quarterly exam, formative, summative, midterm test, unit test, இதெல்லாம் வைக்கிறதோட நோக்கமே மாறிடுது. Earlier we used to have something called இது கிளியர் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிரேடுக்கு போகலாம், இது கிளியர் பண்ணாங்கன்னா ப்ரொமோட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போகலாம். இப்போ that is not a prerequisite, to be very frank. Only places where you can see is grade 10, 11, 12 where there is something called ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது அப்படிலாம். இப்போ என்ன ஆகுது, ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே வந்து அடுத்த கிளாஸோடைய சப்ஜெக்ட்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லை வந்து வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ கிரேட் 4ல் வந்து 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக கிரேட் 5ல வந்து அந்த 35 போயிடுவாங்கன்ற ப்ரெசம்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து இருக்குது. ஸோ ஒழுங்கா படிக்கலைன்னா நான் ஃபெயில் ஆக்கிடுவாங்கன்னு யூ நாட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், அடுத்த வருஷம் இந்த கிளாஸில் ரிப்பீட் பண்ணணுன்ற கான்செப்டே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வாட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் எவாலுவேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்? See, the reason why I am saying is, நான் முதல்ல 2 கேள்வி கேட்டேன். Why do we assess? Why should we assess? Why do we assessக்கான கேள்வியோட பதில் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. Why should we assess is something that we have to now discuss, because regulatorily there is no implication. From the regulatory aspect, we have no rights to debar any child from promotion. அவன் பாஸ் ஆனாதான் அடுத்த கிளாஸுக்கு போவான், அவன் 70 மேல் எடுத்தா அடுத்த கிளாஸுக்கு போவான்ற ரெகுலேட்டரி பர்மிஷனும் நமக்கு கிடையாது. ஸோ there is no pass or fail or 1 or 0 based on which the child can or cannot go to the next class. Automatically grade 1 students go to grade 2, grade 2 students go to grade 3, right? So then why should we assess? In the regulatory நமக்கு அந்த ஆப்ஷனே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது why should we assess? Why do we assess? We told the objectives. Now let's talk about the why should we assess. Why is it important that we assess a student? Give me your thoughts, your opinion on this. Why should we assess? தமிழ்நாடும் அதுல ஒரு மாநிலமா வரும்போது அந்த பீரியட்ல நடக்கக்கூடியது உங்க ஆட்சி. இப்போ கொடுத்தவர் அதானினா வாங்கினது நீங்களா இன்னும் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன். அதானி நல்லவரா கெட்டவரா? Any answers? Okay. In the beginning, we discussed that we assess to know the student's level. We assess to understand how we have to, reframe our teaching pattern or whatever. Now, the question is slightly different. Why should we assess? If we don't assess, நாங்க assess பண்ணாம போயிட்டோம்னா, what is the fallback or the implication? What is the loss? If you don't assess, okay, fine, எப்படி இருந்தாலும் எல்லாரும் அங்கே போக போறாங்க, நெக்ஸ்ட் கிரேடுக்கு போக போறாங்க அப்படின்ற அசம்ஷன்ல if you keep on conducting classes without any assessments or without any evaluation, what is it that we will be losing? Because regulatorily there is nothing that says, okay, pass ஆனாதான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போவாங்க, பாஸ் ஆனாதான் நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன் ஆகுன்ற requirement கிடையாது. இப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது why should we assess? What is it that we will be losing if we don't do the assessment? Is my question clear? To understand the developmental milestones. Great. To understand the developmental milestones, very good.
Then Identifying the needs and strengths of the child. excellent. Excellent. So basically, it's not about the content alone. It's not only about the subject. It's not only about the physics and the chemistry and the math and the biology. It is about understanding the child as a learner. It's understanding the patterns across children. It is understanding how children are evolving over period of time. For example, to keep it simple, a grade 8 child 5 years back, a grade 8 child 5 years back, and a grade 8 child now, are they the same? Are they the same? No. No. We see a constant evolution in the child's learning pattern, mental awareness, physical awareness, what the child is able to conceive of the world, how they look at things, what is their perspective on external things, about the things that they see, about the activities they do. So age onna andalume, a whole set of generation, like every batch, they advance not only in their age but also in their mental maturity. How do they differ from each other? What are the things that are now appealing? For example, நம்ம கிளாஸ்ல கொடுக்குற எக்ஸாம்பிளுமே we are a little skeptical. இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா அவருக்கு புரியுமா? For example, if you go and give your student an example, இது வந்து give an example of a rectangle. You know what? There was an audio cassette. Audio cassette is a rectangle. Audio cassette யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? Audio cassette. Audio cassette ஞாபகம் இருக்குதா? Yes, sir. We used to open section and insert, and it had two sides, A side and B side. இது வந்து நம்ம காலத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். Floppy disk. Floppy disk used to be a square, and it used to come in two different sizes: 5.25 inch, 3.25 inch, 5.44 inch inch one, 3.5 inch one. ஸோ ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம், சிடின்னு பார்த்துருக்கோம், டிவிடின்னு பார்த்துருக்கோம். அது எதுவுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. ஏன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல சிடி டிரைவே வர்றது கிடையாது, ஃப்ளாப்பி டிரைவ் விட்டுருங்க, சிடி டிரைவே வர்றது கிடையாது. So even when we give them examples, when we are trying to relate things to them in the classroom, we need to know what is relevant to this particular batch. In the batch க்கு அதை சொன்னா புரியுமா? In the batch க்கு அதை சொன்னா will they be able to make relevance? So every batch that goes out, every set of students that pass our classes, we also need to learn from them, not the subject. The subject we are teaching them, but we have to learn the social aspect of it. And this is what sociology and psychology is about. Sociology is about understanding the mass. Psychology is about understanding the individual. So sociology and psychology of the current generation of students is something that we learn from every passing batch. Over batch போகும்போது we will have observations. Okay, in the batchல they were more obsessed with this. In the batchல they were more obsessed with this. Just imagine, ஒரு 5 years முன்னாடி கோவிட்ல நம்ம எல்லாம் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் பண்றோம்ல, அந்த நேரத்துல சாட் ஜிபிடி வந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் யோசிங்க. சாட் ஜிபிடி கேம் ஆஃப்டர் தட், ஐ மீன் பிகேம் பாப்புலர் ஆஃப்டர் தட். அந்த காலத்துல நம்ம ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதும் போது, ஆன்லைன் எக்ஸாம் வைக்கும் பொழுது ஸ்கூல்ல, if chat gpt was available, everybody would have scored symptoms, right? So the type of inclination, the type of things that interest or appeal to the learners, that make relevance to the learners, from every single batch we have our own observational learning. In this batch பார்க்கும் பொழுது we understand that grade 7 students or grade 8 students or 11-year-olds, 12-year-olds are no longer able to relate to this. For their generation, they are able to relate this, right? They are more advanced. Certain times what happens is, to our astonishment, one grade lower is actually more mature than one grade higher. For example, a grade 9 is more mature than a grade 10 in some cases, because the grade 9 might have seen things earlier in life than grade 10 which have passed, right? So certain things
We also learn from them every single batch. Now let's come to the assessment patterns or the techniques that we have to discuss. I'm going to keep it very short and brief. We only have 15 minutes time. Let's look at three things in today's session. Number one is the concept of open-ended questions. I'm not going to talk about when to assess. Beginningல பண்றது diagnostic assessment, throughout the year பண்றது formative, கடைசியில பண்றது summative, all of this terms you are very used to. I'm not talking about இது எப்ப பண்ணணும், இது இயரோட beginning பண்ணணுமா, இயரோட endல பண்ணணுமா, duration of the yearல பண்ணணுமா. That is not the topic. We are talking about techniques. So look at the concept of open-ended questions. Our children, our students are so obsessed with the mark. இது எழுதுனா 4 மார்க், இது எழுதுனா 3 மார்க், இது எழுதுனா 5 மார்க், இது எழுதுனா, ஸோ எவ்ரி ஸ்டெப் தே லைன், ஓகே இந்த ஸ்டெப் எழுதுனா இதுல 1 மார்க் கிடைக்கும், அந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் போயிட்டேன்னா எனக்கு 2 மார்க் கிடைக்கும். ஸோ தேர் ஓன் தாட் ப்ராசஸ் இஸ் tied with marks, and they always have the alignment and the obsession to get it right. கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும், தப்பான ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு மார்க்கே கிடைக்காது. So they are always in binaries. Our children are used to ones and zeros. We need to pull them out of that and teach them analogs. We have to teach that between 0 and 1 there is 0.5, there is 0.75, there is 0.32, there is 0.44, there is 0.91, there is 0.01. There's a lot of difference between 0 and 1. There are so many intermediate stages between 0 and 1. Everything in life is not black and white. There are a lot of gray areas. And that is the skill that our next generation needs to learn. So we have to start asking open-ended questions, not just closed questions. Closed-ended questions, okay, say true or false, match the following, check whether it is right or wrong. They are masters. They master this art of cracking it. And worst case, objective questions na inki pinky punky, அது எப்படி வந்துச்சு நம்மளும் கேட்க மாட்டோம், அவங்களும் they will not answer it. அவங்க ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்ல அடிச்சிருப்பாங்க, அது யதார்த்தமா ரைட்டா இருக்கும், அவங்களுக்கு சென்டம் கிடைச்சிருக்கும். பட் we don't know whether every question was thought through. இவங்க புரிஞ்சுதான் பண்ணாங்களா இல்ல சும்மா டிக் அடிச்சாங்களா, ஃப்ளூக்ல மாட்டிக்கிச்சா நமக்கு எதுவும் தெரியாது. பட் பிகாஸ் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர், அவனும் ஆப்ஷன் ஏ போட்டிருக்கான், அதனால அவனுக்கு 1 மார்க். So we don't also question the process. We just look at the result in our assessments. High time that we also care about the process or the method or the route that was taken to achieve at this result. So it is high time we expose our children to open-ended questions. For example, when we have some subject being taught, some subject being explained. For example, English எடுத்துருவோமே. Englishல, for example, we have nouns and verbs. Very clearly, our children might be able to say this is a noun, this is a verb, this is an adjective, this is a preposition. அது நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துறோம். Underline the preposition, underline the verb, underline the noun. Is it a common noun or a proper noun? This is something that we are already used to. Active voice, passive voice, all of that. Tense, past tense, present tense, future continuous, past continuous, all of that we are used to. But what our children are not used to is the open-ended analysis. For example, for the formation of a sentence, are nouns more important or verbs more important? இப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வச்சிங்க. For example, there's a class of 40 students, say grade 6 or a grade 7 English class. Which is more important for a sentence to be complete, nouns or verbs? இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? Do we have a digital answer? Noun or verb? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Noun தான் important, verb தான் important சொல்ல முடியுமா நம்மளால? No. This is something that there is no right or wrong. It is about how well the children have understood the concept of noun, how well the children have understood the concept of verbs. Class ரெண்டா பிரிங்க. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா noun, ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா verb. Let them debate. Let them say noun இருந்தாதான் subject sentenceக்கே அர்த்தம். If you just talk about verbs and actions, there is no meaning.
அந்த போன் சொல்லுவாங்க நவுன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போற இந்த நவுன் என்ன பண்ண போறான்னு சொன்னாதான் சென்டென்ஸ்க்கே அர்த்தம். So automatically you are triggering their thought process as to what noun and verb is in the real sense. By definition, 2-mark answer, 1-mark answer, noun is something like this, verb is something like this, verb denotes action, noun denote object, nouns are of two types, common noun, proper noun, verb is of other theoretical aspects. But in real life, the children should be exposed to places or concepts where they are forced to think on the real world applications by asking them open-ended questions. I give you one example of English. It can be in physics, it can be in chemistry, it can be mathematics. For example, in mathematics, you ask them, is multiplication more important or division more important? Let them sit and think, in how many places in my life do I need multiplication? In how many places in my life do I need division? Ask them to give you 10 use cases in real life where we need multiplication. Ask the other team to think of 10 places where they will need division in their life. So every concept that you teach, expose them to a thought process where they will have to sit and think, what is the real world application of this? Instead of right, wrong, mark, not mark, pass, fail, centum, not centum, the first thing that our next generation needs to understand is life is all not black and white. It's always not 1 and 0. It is not binary at all. No single situation in life is extreme black or pure white. There's always a tint of gray where we need to make the decision. எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து கம்ப்ளீட்டா ப்ரோஸ், இன்னொன்னு கம்ப்ளீட்டா கான்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. இங்க 3 ப்ரோனா அங்க 2 கான் இருக்கும், இங்க 3 ப்ரோனா இங்க 2 கான்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ். எவ்ரிதிங் ஹேஸ் 2 sides. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது this will teach them to analyze situations in life. This is number 1. Second, we need to introduce to them the concept of framing questions for answers. நார்மலா நாம தான் கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுவோம், அவங்கள ஆன்சர் கேட்போம். The normal assessment, conventional assessment is where you ask the question, they give the answer or they are expected to give the answer. But in the world that we live in, or in the 21st century that the children are going to grow up, we also need to build within them the skill of asking the right questions. So you say, this is my answer. For this answer, build a question. For example, Pythagoras theorem is my answer. Pythagoras theorem is my answer. Or Newton's third law is my answer. Or Boyle's law is my answer. Or integral calculus is my answer. Or anything that you teach them as a concept is the answer. Ask them to frame a question which cannot be answered except by applying this. For example, we always say application-based question. We use a situation where the answer has to be this particular law, that particular theorem. Why don't we force them to reverse things? Boyle's law use பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இமேஜின் பண்ணணும். ட்ரிக்னாமெட்ரியில வந்து ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் வர்ற மாதிரி ஒரு ஆன்சர் கொஸ்டின் வந்து நான் ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஆர் லைக் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்ளை ஆகிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனை நான் இமேஜின் பண்ணணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் தெம் டு ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் by creating a scenario for which the answer is known. Our children are always taught forward, saying, "Idan question, you find the answer." We have to teach them to also do the reverse. Give them the answer, ask them to frame the question. This will also ignite a lot of thought process. Idhula idu apply aguma, adula adu apply aguma, adula idu apply aanada answer varuma. Is there another way? For example, multiplication and addition are actually same. The only thing is multiplication is repeated addition. 2 4s are 8. Now 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 8. So multiplication தெரிஞ்சாதான் இது பண்ண முடியும்னு கிடையாது. If they have the patience to sit and do the addition n number of times, also they can solve a multiplication problem. But the thing is, which is the most effective route, efficient route, which is the fastest route, which is the smartest route? Multiplication. So certain times there might be more than one answer to the question.
Certain times there will be more options to the same thing. For example, 2 plus 2 nalum same than 2 into 2 nalum same than. Right? 4 into 2 nalum same than 4 plus 4 is also same. So the multiplication and the addition are the same thing if the children understand that. But we have to force them to understand or analyze or come to a conclusion that this particular situation can have more than one option. This particular situation can be solved in more than one method by using more than one concept. So they also have to understand where specifically our concepts are being used in our real life. So this is the second thing where we are talking about the reverse creating questions for answers. And the third thing that I wanted to talk about, probably we are as a community, we're not equipped to be there, but this is where the world is heading towards. As teachers, we need to understand that this is the future. They have this concept of computerized adaptive testing, CAT, computerized adaptive testing, where every child is assessed individually based on their individual strengths and weaknesses. That is why I said we are not there as a community because, for example, in a class of 35 students, we can't prepare 35 question papers, right? And it is not possible to evaluate people on different question papers. But with the improvement in technology and artificial intelligence, now they have come up with a technique where questions are fed into a system, into a learning management system or a software, where you say, okay, this question is based on algebra and the critical severity is medium or complexity is medium, low or high. So every question is tagged with two things. One with the topic, second with the complexity. So for example, this is an algebra basic question. This is a trigonometric intermediate question. This is a calculus advanced question. This is a heat concept in physics, basic question. This is mechanics and physics, advanced question. This is light in physics, which is intermediate. And the every question is tagged with two parameters. One is the topic and second is the complexity level. Now, based on this, the questions are generated for a student. For example, Abdullah or student அவனுக்கு ஒரு question paper generate பண்றாங்க ஆன்லைன்ல. அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, it starts with basic level questions first. Heatல ஒரு basic level question, lightல ஒன்னு, mechanicsல ஒன்னு, motionல ஒன்னு. அந்த மாதிரி. Once he gets all the basics right, then the evaluation is okay. Base fundamentals are strong in all of that. Foundations are strong. Next, they get exposed to intermediate questions. Intermediate level questions are the heat la correct pandranga, electricity la correct pandranga. Lightly motionly answer is wrong, which means the child is not able to go beyond the basic level in these two areas. I'm saying one question, it is not one, it might be 5, it might be 10. I'm giving you for example. The assessment is not wasted on asking him advanced questions in those topics where intermediate itself they are failing. எனக்கு அடிஷனே தெரியாது, அதுக்கு மேல நான் calculus question கேட்டு என்ன பண்ண போறேன்? So the questions are now toned down and directed to others. Okay, இவன் ஹீட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானா, ஹீட்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு wherever he is able to continue up the ladder, the questions are lined up in that area. Wherever he is stuck in between, the questions are reduced. Okay, heatla idukku mela ivan taangadu, so we'll ask him only low and intermediate, we will not go to the advanced. Like that, based on students' performance, the question paper dynamically varies. And at the end of it, the report that is presented is ivan heatla A+, mechanics la B, motion la vandu B+. அந்த மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவல் யூனிட் வைஸா எது அவன் ஸ்ட்ராங் ஏரியா, எது அவன் வீக் ஏரியான்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஷோன். அண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் வேர் யூ பிரேக் டவுன் ஈச் சப்ஜெக்ட் இன்டு டாபிக்ஸ். ஓகே, இவனுக்கு இது வரும், இது வராது, இது வரும், இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா வரும். இட்ஸ் லைக் அ ட்ரெட்மில். தே கிவ் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ ட்ரெட்மில். நீங்க ட்ரெட்மில்ல வந்து 2 km/h வந்து ஜாகிங் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரெட்மில் வில் கிவ் யூ 3. 3ல வந்து கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஸ்பீட் டு 4 km/h. 4ல கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டீங்கன்னா 5 கொடுக்கும். ஆனா 5லயே மூச்சு வாங்குதுன்னா 5க்கு மேல ஏத்தாது. வேர் எவர் யூ ஆர் நாட்
comfortable to go to the next level, the severity will stop or it will not go beyond that. And the Mary, based on the students' individual performance in specific areas, the question paper itself is automatically changed for different people. So for me, because I'm good at heat, I will get all heat advanced level questions. Somebody else will have mechanics, they will have. So at the end of the day, we all know our individual strengths and weaknesses in the same subject. And that way, you can also focus on the weak areas, and you can also use peer interaction. அவனுக்கு heat நல்லா புரிஞ்சிருக்கு, அவன்கிட்ட இருந்து நீ heat கத்துக்கோ, இவன்கிட்ட mechanics நல்லா இருக்கு, நீ mechanics. அந்த மாதிரி the teacher can promote peer to peer learning, and that is a very effective learning method in today's age. So these are some of the common assessment techniques, or the latest assessment techniques that are now prevailing. And as I said, the computerized adapted testing, the CAT, that they are saying is something that is coming up heavily because of AI, because the human intervention is not required. இப்போ நீங்க போய் chat GPT ல போயிட்டு prepare a grade 7 NCERT English paper சொன்னீங்கன்னா question prepare பண்ணி கொடுத்துரும். So the teachers need not worry. நான் உட்காந்து கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண அவெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்க போய் சாட் ஜிபிடி கேளுங்க, 2 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு உங்க மீடியம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் என்ன, ஹை காம்ப்ளெக்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் என்ன, ஹீட்ல 40%, மெக்கானிக்ஸ் 60%, அடிஷன்ல 20%, டிவிஷன்ல 80%, எப்படி வேணா நீங்க ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா it is going to give you ready-made question papers with keys. So preparing different question papers is no longer a challenge. Yes, the school management has to understand and agree and promote all of that. That is why we'll take time to go there, but that is where basically we are leading towards, or the world is heading towards. I hope this is beneficial for the teachers. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Umar Sulaiman Sahib has given a very perfect evaluation technique for us. The traditional technique we are following, writing exams, correcting and giving marks. But apart from this, modern techniques also, we have to introduce slowly into our system, so that the education is modernized and the methodology is modernized. That's why we are requested to give a talk on this, and all the teachers will try to adopt this in their classrooms. So the messages given here is not only for listening, it is to master and to carry on this message to the classroom. That is the main purpose of this classes, or we can tell the programs. And more new people are joining, and we request all of you for the next week to invite your friends. At least one friend, each one can invite and make her or him join this program. Like this, our contribution will be more, and the usage will be more. With this, we are concluding this session. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, shadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.